Nikita Andreev. He's 20 years old. And his cello teacher is Yakovlev Dmitry Alexandrovich, who is not able to be here today. And today Nikita will play for you a prelude from the second D minor suite for cello solo by Johann Sebastian Bach. And also Nikita will play C major concerto by Gouton for cello and orchestra, movements number 2 and 3. Okay, it's good. Looking forward. С нетерпением жду. Also, I wanted to tell you that we have our notes, so if you need, we can show you them, and if we have like some differences between our transcriptions, maybe we'll notice some things. And also, if you need, we can zoom our image a little bit if you want to see Nikita's arms or things like that, a little bit bigger, closer. It would be nice to have Nikita just facing. Было бы очень хорошо, если бы Никита лицом к камере развернулся. So, yes. Like that? Yes, perfect, perfect. Все, замечательно. So, can he? Do you want to hear the whole piece at first, like the whole prelude? Yes, I think it's better for Nikita. Да, давай полностью прелюдию сыграем. Yes, it's better for Nikita.
Bravo, Браво. bravo, very nice. Очень хорошо. Good. One question. У меня один вопрос к тебе. Did Nikita play also? Did you play other pieces from the suite? Ты остальные части играл? No, he didn't. Connection is there. He played the whole first suite. I mean, from this suite, from this second suite, did he play Well, this other movements as well? no, from this suite he plays only prelude. Okay. Just to say, when I teach with my students, when we work at the new Bach suite, I always ask my student to work on the other pieces first, and then to work at the prelude. Вот когда я начинаю со своими учениками разбор очередной сюиты Баха, я всегда прошу их сначала поработать над остальными частями сюиты и только потом переходить к прелюдии. Yeah. Because it's called a prelude, it means it's an overture. It's like a door opening to a dance suite. Yes. Да, потому что само название прелюдия тебе должно сказать, что это как бы своеобразное вступление, увертюра перед остальными танцевальными частями сюиты. Yes. So you told me he has been playing the first suite in total, right? Yeah, he did. Okay. Maybe he can, now that he played the first suite in total, maybe he can remember that the first suite has one very typical character, which is present in every single movement of the piece, with a very, like a one face, with all the side, you know, it's one piece with one basic color. Does he remember that? Вот раз ты сказал, что ты играл всю первую сюиту, то, может быть, ты бы мог вспомнить, что вся эта сюита, она имеет общее настроение, общий характер, и в смысле все части сюиты, они как бы как разные черты одного лица. Может быть, ты бы мог вспомнить вот именно вот эту целостную составляющую. Да, это я понял. Yeah, he understood what you said. Yes. So you see, it's very important that when we play the prelude, we actually know how the rest of the piece is going to be. Да, это очень важно, когда мы играем прелюдию, в принципе, осознавать во время исполнения, какими по характеру будут следующие части. Yes. So we have slow movements, we have fast movements, very different kind of dances, but they are all part of the same character, of the same personality. Да, то есть все части сюиты, они, конечно, могут быть разными по темпу, могут быть медленными и быстрыми, но стоит помнить о том, что они части одного целого, как бы сюита, которая едина по характеру. But I think he understands that. Да, я думаю, что ты понимаешь это. So it's when he has all the pieces already in his fingers, all the dances and all the characters, and the very different characters of the many dances of the same piece, then it's much easier to have a good idea how to play the prelude. That's why I'm always doing this, first the dance and at the end the prelude. Да, то есть вот когда все части прелюдии у тебя уже выиграны в пальцы, и когда ты понимаешь разницу в характерах между всеми частями прелюдии, тебе гораздо проще сформировать собственное понимание того, как должна звучать прелюдия. Понятно. То есть надо идти Yes. частей к прелюдии, чтобы собрать более целую картину. So Nikita says that you have to go from the pieces to the prelude to get the whole image. Yes.
Yes, because of Да. course the prelude is very difficult because there is it's always like telling a story. It's not a dance. It's much easier to know how to play a courante or how to play the minuet or how to play a jig. This is much easier because the rhythm is very easy to understand. The prelude is less easy to understand. Да, то есть, в принципе, танцы их легче исполнять, потому что у всех, в принципе, на слуху, как должно звучать рондо, как должен звучать минуэт и так далее, а прелюдия — это как отдельная история, и здесь уже для понимания она гораздо более сложная. Yes, so it's always a little bit like the overture of an opera when you hear already all the themes which are coming later in the opera. But I think I understand that because I think Nikita plays beautiful cello, absolutely beautiful, very musical. But I think, yeah, please. Вот что касается игры прелюдии, прелюдия для сюиты — это все равно, что увертюра для оперы, то есть, в принципе, увертюра может пронести в себе все темы, которые будут звучать в опере, и что касается твоей игры, мне безумно нравится, как ты играешь, ты очень хорошо владеешь инструментом и играешь очень музыкально. Yes. So he plays very beautiful. The thing is that I would love to understand where he is going. And I hear that he has a beautiful sound. It's very beautiful sound, even with a horrible internet connection. The sound is really beautiful. That he really wants to make music. That every note is very important for him, and this is very, very nice. This is very important. But now that I see that he's a very nice boy and very well educated, I want him to tell me where to go. I don't understand exactly where he is going. Да, и вот что касается твоей игры, у тебя великолепный звук, и я слышу, как во время игры ты уделяешь внимание каждой ноте, как трепетно ты к ним относишься, но вот главный вопрос мой к тебе, я хочу просто, чтобы ты сам понял, куда ты ведешь эту музыку, то есть я хочу, чтобы ты задал ей направление. What do you want Nikita to do right now? Yes, I want him to not to change anything, because if somebody is so eager to play beautiful, then it's this wonderful thing. I don't want to destroy that. What I want is him to be more clear with what he wants to say and to show in the piece, and that's we are just not playing any music by any composer, but we are playing a piece by Bach, and Bach is a very clear composer in the matter of the construction of the architecture of the piece. It must be very strongly understood how the piece is built. Да, и вот что касается, опять-таки, твоего исполнения, у тебя все замечательно с интонацией и с подачей. Я не хочу в этом ничего менять, но все-таки мне бы очень хотелось, чтобы ты позволил себе все-таки раскрепоститься и дать самому себе понять, куда ты ведешь эту музыку, из чего она состоит, и все эти составные части, их как бы лучше выделить, потому что если мы говорим конкретно о Бахе, то он гений, скажем так, гармонического склада написания музыки, то есть у него даже в одноголосной музыке очень четко присутствует деление на голоса, и мне тоже хочется, чтобы ты и это смог в своей игре отобразить. Yes. So, because otherwise it sounds like the way he plays, it sounds like a beautiful. It's like a rhapsody, rhapsody by a romantic musician, which is beautiful, but doesn't mean so much. Да, вот. So we need to find a very good. Sorry.
Да, в противном случае, как бы это все-таки звучит больше как, ну, романтические, да, произведения, например, как те же рапсодии, написанные романтиками, но нам тут все-таки нужно немного другое. Yeah. Больше все-таки строгости какой-то, So, ритмической или эмоциональной. do you want Nikita to play a little bit more strict? It's not about strict. I think it's not the. This is a very, I think, very old-fashioned idea to think that Bach is very strict. I don't think it's very strict. It's a very typical Baroque kind of piece of art. It's very easy to make to have an idea of the Baroque if you look at the building, the Baroque buildings. Do you know Baroque buildings, castles? Can I firstly translate everything you said, then Nikita will answer. Sorry? Can I translate everything you said, then Nikita will answer your question. Yes, please answer. Вот Please, когда мы говорим о барочной музыке, в общем-то, я не хочу, чтобы ты играл строже. Это не разговор о строгости. Конечно, есть очень много устаревших понятий о том, как музыка баховской эпохи должна быть исполнена, но тем не менее, мне кажется, что вот это вот барочное произведение искусства, оно может, скажем так, дать тебе все-таки позволить себе дать чуть-чуть больше свободы. И вот я бы хотел у тебя спросить, ты знаешь какие-нибудь постройки эпохи барокко? Ну, еще если из того, что я играл. В смысле постройки здания, там замки и все такое. Соборы максимум. И то сам лично никогда не видел. Well, he doesn't know any like concrete buildings, maybe some churches or castles. yes. I mean, I don't know Russia so much, but I know a little bit. I was there once, but I'm sure you have seen these old castles. Let me explain very easy. The Baroque architecture is very strict. All the art of the Baroque is very strict, but especially the architecture. For instance, you have like in the center you have a big door, but here you have like 4 windows on one side, 4 windows on the other side. Everything is very strict. Yes, but on every window, on every door, between the doors, between the windows, it's so much freedom of on every door you have a different sculptures and beautiful animals or whatever, very improvising around a very strict structure. This is the Baroque. Typical Baroque is to be able to first to see the structure, which is very, very well organized, and then on top of it, within this very strong organization of the structure, a lot of improvisation. This is the basic of the Baroque music, and Bach is a typical example. Да, и вот что говоря о постройках эпохи барокко, я думаю, что всем абсолютно хорошо известно, что постройки эпохи барокко, они в принципе очень строги в плане, скажем так, фундамента исполнения. То есть у нас есть дверь посередине, и по бокам 4, там справа 4 окна, слева 4 окна. Но при всей строгости композиции у нас есть абсолютная свобода в плане украшений. То есть даже если мы посмотрим на те же замки эпохи барокко, мы увидим, что, в общем-то, конструкция имеет свой строгий скелет, но при этом на тех же стенах вокруг окон, фасадов есть огромное количество различных украшений, изображений животных, людей, растений и так далее. И, в принципе, это главный принцип барокко, который также применим и к музыке. То есть у тебя есть строгий скелет,
который гениально ровно выстроен, но при этом тебе дана возможность свободы в этом скелете. Yes? So yeah, То this is есть clear. этот The скелет idea. мне надо наполнить чем-то, да? So Nikita is asking if he like has to fulfill his like this piece with other beautiful things. Actually, because he was asking, he was asking if he must play more strict. I don't think strict is the right word. It must be more clear. And the first thing we do now is to make sure that we understand the structure of the piece. So Да. let's speak specifically about this. Да, я просто это тебе говорю к To тому, my что board. вот So- слово «строже» здесь не очень хорошо применимо. То есть, наверное, чище, и даже не в плане интонации, а вот в плане исполнения. То есть ты очень должен хорошо понимать структуру самого произведения. So we have the beginning, for instance. The beginning, the first line. We have a... Yes? This is the first line, that's where he's opening the piece, giving us the main color, the main rhythm, the main character. So this is the first line. Okay? Да, вот это вот у нас главная тема, то есть, собственно, само введение, с которого начинается все произведение. Yes? Да. So, and then we have the next, the piece starts here. That's where the next piece starts. Yeah. So again, that is the after the introduction. Now we have the piece starting. I call this A. Okay, like ABC. A. Until now, this is B. Да, и Yes? вот, то есть у нас после вот этого, скажем, после первой самой главной темы, с которой начинается все, у нас идет вторая тема, то есть если бы у нас была структура как ABC, то это уже было бы B. Yeah, and that is B section. So the A section is starting here. Now we have the B section starting here. And so on, and so on. And so on until here. This is a C section starting. Да, вот, то есть у нас темы идут друг за другом, и как бы я вот только что тебе продемонстрировал, где какая из них начинается, и вот после темы B еще имеет как бы место тема C. Yeah. You understand what I'm saying? Да, то есть ты понимаешь, да, что есть деление на три таких темы. Yeah. So this is it can be the C section starting until and then we have maybe D section, or I call this more like a cadenza. But the C section is from here until. Да, то есть вот отрывок C, третий у нас, ты понимаешь, да, что он у нас от ноты ля ре, а потом заканчивается на аккорде. И вот следующую, конечно, секцию можно было бы назвать D, но мне кажется, что это все-таки больше каденция. And then this is a kind of cadenza. He must know that in every single prelude of the sixth suite, so the sixth prelude, every time near the end, there is a kind of cadenza where the rhythm is not as strict than before. And
Да, и как бы ты, ну, This наверное, is the понимаешь... cadenza. So when you can be more free. Да, и ты, наверное, понимаешь, что в каждой сюите, в прелюдии есть вот такой вот кусок, который можно расценить как каденцию, где, да, где ритм становится не таким строгим и где исполнение становится более свободным. Да, это я. Yes. He And then he we does have the understand that. coda, the cadenza. Yes. And then we have here starts the coda, I mean the end, right? Да, и вот на ноте ре у нас кода, то есть как бы сам конец. So now the structure is very simple, right? Да, то есть я тебе сейчас Now, дал понять, что, собственно, структура now we can произведения, have, она yes. очень простая. So that's one thing. The structure is clear. And now the other thing we have to understand is the introduction of the piece is very important, because what is happening in the introduction when I play? Here is the introduction. Bach is always saying this is a piece, how it's going to sound, and these are the elements I am going to use to build my piece, to write my piece. This is all the elements are already included in this introduction. Yes? Да, то есть теперь, когда я тебе объяснил структуру всей прелюдии, я хочу, чтобы ты еще раз как бы себе напомнил, что прелюдия — это как бы интродукция ко всей сюите, и, как правило, Бах не только нам говорит о том, какой будет вся сюита своей прелюдии, но также и включает в нее какие-то тематизмы, которые будут использованы при написании следующих частей. So of course, I'm sure, because Nikita is a very good cellist and a very good musician. I insist this is really true. I'm sure he knows already this, but it's not enough to know, to have a kind of idea. By Bach, with Bach, you must really be always very conscious about it. So I'm not sure Nikita is very conscious. He's very good. I'm sure he feels it, but he's not very conscious about it, not enough. That this element, this is the first most important building element, is this chord, is when the chord is going upward to the down to the up. Sometimes we have 3 notes, and sometimes we have 4 notes, or even more, 5 notes. This is same family, yes? So we have these elements always going up, and we have always the same element. That's, I'm sure he knows this. I'm sure he understands it. Yes? Вот, Okay. и я Sorry, еще maybe раз хочу повторить, что ты великолепный музыкант и виолончелист, и, в принципе, мне кажется, все те вещи, о которых я тебе сейчас говорю, тебе уже, в принципе, известны, но что касается исполнения именно Баха, когда ты исполняешь Баха, нужно быть обязательно уверенным в том, что ты делаешь. Это самое главное, и мне кажется, что вот именно этой уверенности тебе не хватает. И если начинать вот с самого начала разбирать эту прелюдию, то вот эти вот разложенные аккорды по 3, по 4 звука, вот эти маленькие тематические зерна, считай, что это как маленькие кирпичики, закладываемые в фундамент, которые, собственно, позволяют твоей постройке вздыматься вверх понемногу. Okay. So now that is always the first element of the music going up, and the second element of the music is music going down. And Bach writes
All this piece is about tension and release. Tension going up, release going down. When I do, I have a tension going up, and then I have release. And then I have again tension going up, tension, release. And again, yes. And if I now speak about part A, when start here, now you hear same family. Yes, this is very clear. Tension going up, and then everything else is going down for 2 bars. Tension going up. Again going up. Yes. So it's very easy to follow which parts are going up and means kind of tension, musical tension and musical release coming always. The whole piece is a game between the tension and the release. There is no real melody in this piece. It's just beautiful 16 notes. Да, и вот, собственно говоря, о структуре музыки, ты, наверное, понимаешь, что очень большое количество музыки, оно сделано на вот этих вот контрастов накала страстей и своеобразного успокоения. И вот у Баха, у него в этих маленьких предложениях, которые написаны 16-ми, этих подъемов и спадов, их очень много, их буквально по несколько штук в каждой фразе. И, в общем-то, сейчас я тебе продемонстрировал, где они могли бы быть, и я думаю, что ты сам чувствуешь, где они могли бы быть. Вот, собственно, да, я просто хочу, чтобы ты обратил внимание на то, что музыка, она очень рельефна, и, в общем-то, все фразы, они выстраиваются на вот этих маленьких контрастах. Yes, it's easy to understand. Yes, Nikita? Да, это, в общем-то, легко понять, да? Yeah. Yes. So, and this is as long as I understand this, I'm in the public, right? I'm paying a lot of money to listen to you, and I want to understand as long as you are clear with this, I'm happy. But the other thing we have to do, so we have to respect this tension and release. And the only other thing we have to be very careful is, in order for the structure to function well, we have to keep a tempo. I don't like to speak about metronome tempo. It has nothing to do with metronome. It has to do with pulsation coming from the heart. Yes, it has to be a pulsation. And as long as I have a pulse, then the piece is alive. So you have to respect the tension release and respect the tempo, which is regular. So the piece can stand. Да, и вот когда я, допустим, плачу деньги, чтобы прийти и послушать какого-нибудь музыканта, для меня очень важно, чтобы его выступление было для меня как бы, чистым и понятным, чтобы музыкант мог для меня понятно донести, в общем-то, что он в это произведение вкладывает. И что говоря вот об этой прелюдии, в целом о музыке Баха, самое важное — это вот уметь совместить вот эти два момента, моменты вот этих подъемов и спадов во фразах, а также, скажем так, надежность вот этой конструкции, о которой я тебе говорил. И здесь, наверное, разговор о темпе, но не столько о метрономе, сколько о твоем, скажем так, ощущении сердцем, в каком темпе должно быть это произведение. И вот если эти два момента получится соединить, то тогда произведение, исполняемое тобой, сможет по-настоящему зажить. So this is a kind of rules playing Bach.
when you respect these rules, then you can be very, very free. You can do whatever you want. You are much more free playing Bach than playing Schumann or Brahms. When you play Brahms, you're not free. When you're playing Shostakovich, you're not free because the music is very, especially every rhythm is written very perfectly. In Bach, you are totally free, but the frame is very clear. You understand? Да, и вот когда ты играешь музыку Баха, ты должен понимать, что это именно та музыка, где ты можешь почувствовать себя абсолютно свободным, потому что, если говорить о том же Брамсе или Шостаковиче, их музыка очень сложно устроена по сравнению с музыкой Баха. И если ты начнешь следовать этим истинам игры баховской музыки, о которых я тебе сейчас сказал, ты начнешь себя гораздо свободнее чувствовать, и ты, в общем-то, сможешь позволить себе больше свободы, когда будешь играть. Does Nikita agree? Do you agree, Nikita? Ты согласен со мной? Да. Yeah, he does. Okay, then let's try that from part A directly. Everything going up is tension and going down is release. Да, то есть давай попробуем. Yes. Okay, it's not easy. Try to find a different way of playing your 16 notes when you are going up and the 16 notes when you are going like this. You know, it's like ta da 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 da. It's muscle. Ta da 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 da. It's a different color in your sound. Now I hear yes, so different colors. Now I have again the same. Yes, try it. Да, и вот If you like it, I don't know. Да. Мне бы очень хотелось, чтобы ты понял вот эту разницу в исполнении одинаковых, казалось бы, 16-х длительностей при движении вверх и при движении вниз, потому что когда я слушаю тебя сейчас, мне кажется, что при спуске твои ноты, они как будто даже сильнее зажаты, чем когда ты поднимаешься. Вот, то есть попробуй, пожалуйста, эту разницу найти. Very good, Nikita. Да, It's вот так very гораздо good. лучше. It's more easy for me to understand what you are doing. Yeah. Otherwise, it's like somebody. It's like
If somebody speak like this with no accent, with no stop, I don't understand what he's saying. It's no point, no dots, nothing. It's very boring. That's how you play. Otherwise, Да, то есть I вот когда think he understood. Да, то есть вот когда ты сейчас себе немножечко позволил себе свободы по моим наводкам, мне лично стало гораздо легче воспринимать на слух то, что ты хочешь донести. И вот просто представь, что если кто-нибудь говорил бы вот так, как я сейчас продемонстрировал, было бы очень тяжело с таким человеком разговаривать. Вот, собственно, то же самое применимо и к нашей игре. Все-таки Yes. понятно, работать с большими контрастами и именно не только динамически, но и со звукоизвлечением. So Nikita is asking if he has to work with contrasts and not talking only about dynamics, also about bows and like his sound and other things. I didn't really understand his question. Again, sorry. Again. Nikita is asking if he like has to work with his contrasts, dynamic contrasts and sound contrasts later. Like contrast difference. Yes, that's the result of. Yes, that's the result of how to achieve this. That is not always a question of crescendo or diminuendo. It's the question of the nature of the note you're playing. If the note is in tension or the note is in relief, it's not a question of playing piano or forte. He's totally free. So it's just a structure of the piece. And how we understand it, that not every note has the same value. So yes, we must go into a more contrast, more different kind of sound. But before he does that, he must be sure that he's within the right harmony, and is how the harmony works. But what he can do once he understands that is the A part, and then we have the B part, and then we have the C part, he can work just on the A part to make the A part working, and then he can work on the B part. Yeah, he doesn't need to always start for the first part to the last part. He can start with the last beat, and then he can just work on the C part, and to find a way to make this work. Of course, there is one very simple way to do that. Actually, to make music, very simple way. It's so simple it sounds really stupid, but it's really working. When the music goes up, you make a crescendo. When the music goes down, you make a diminuendo. It's so stupid, but it works 99%. I think he says yes with the head. I think he understands. Yes? Yeah, he does. So look at the B part. A part was... Sorry. Вот, и говоря, в общем-то, да, ты спросил меня про контрасты, да, наверное, стоит заниматься контрастами, и, может быть, это в каком-то смысле могло бы стать для тебя, ну, как бы ключом к оживлению своей музыки, потому что, ну, тут, наверное, скорее не разговор о крещендо или диминуэндо, тут разговор, в принципе, о природе ноты, потому что, когда мы играем произведения, мы должны понимать, что все ноты живут своей жизнью, несмотря на то, что они части единой фразы, и все ноты имеют как бы разную громкость. И вот, например, даже когда ты занимаешься, совсем не обязательно начинать от начала до конца, то есть ты можешь взять любой вообще отрывок, заниматься им и контролировать вот эту вот силу звукоизвлечения. И также вот я бы хотел тебе порекомендовать прием, который может показаться сначала слишком примитивным, наивным и глупым, но он просто на 99% способен оживить твою музыку. Это при восходящем движении играть крещендо и при нисходящем диминуэндо. Yes, I think he says it. Let's look at the B part, starting here. You see, I'm trying to exaggerate now, so he understands. I don't need to speak. Okay? Yeah.
Okay, I think he understands what I mean. Да, и вот говоря о том, что я тебе сказал, давай начнем вот с части B, которая начинается с фа-мажорного разложенного трезвучия. И, в общем-то, сейчас я очень сильно преувеличивал то, что я играл, чтобы мне не пришлось объяснять словами, но я думаю, что ты понял, что я от тебя хочу. Yes. Yeah, So he we have understood. two things. We have two things here. We have the tension release, and then we have also the possibility, because we start here, it's going up and up and up and up. So maybe we can start piano and making a crescendo every time is getting step higher. So if we have the two things, tension release and the crescendo, it's very easy. It's like a huge mountain going up and down here. It's like going down, 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 down. Yeah? So we have a very easy music going up and down. Да, и то есть вот два момента, которые очень тебе помогут, это, во-первых, вот эти маленькие подъемы и спады, о которых мы с тобой уже говорили, и, в общем-то, большое крещендо на протяжении всех вот этих проведений, на протяжении всех вот этих фраз. So he can play right now, да? Maybe he should try for now. Да, давай попробуем. Дальше? Yes, it's very good. Гораздо You лучше, see, гораздо лучше. yes, it's very good. Yes. So he can play the way he plays. It's beautiful. Just not to forget about this very simple thing. Then I can follow you very easy. This music is not difficult to understand. Yes, when you play Bach, please never forget, this is a very simple music. Bach is very simple music. It's music for very simple people. But it's very difficult to play. Да, и, в общем-то, ты можешь играть так, как ты играешь сейчас, потому что это уже очень хорошо. Но, тем не менее, мне бы очень хотелось, чтобы ты помнил о вот этих простых правилах, которых я тебе сказал, потому что если ты их применишь к действию, то мне будет гораздо проще следить за твоей мыслью. И также я очень хочу, чтобы ты не забывал, что Бах — это вообще очень простая музыка, может быть, даже самая простая из всей, но весь как раз-таки секрет в том, что этой простоты добиться тяжелее всего. Yes, it's very important to remember that Bach is very simple music, very simple. It's not complicated. That's why everybody loves Bach, because it's simple. It's not like Mahler, it's not like Shostakovich, it's not simple, and not everybody loves that. So, but for Wagner, it's so complicated. Bach is not complicated, it's very simple. Yes? You have strong harmony and you have a weaker harmony.
harmony. You have a subdominante, dominante, tonica. Very simple. But for us, it's very complicated. Yes. So it's very good, very simple things. And it will go to start the B part with some kind of piano. Make a crescendo, crescendo, a long diminuendo. Yes, and then we have again a crescendo, and then we come to the pedal. Yeah, and you have the yes, long pedal. So before we do the crescendo, so now we have the B part starting piano, make a crescendo, going down again and going up again. Very simple. Like a mountain. Да, и вот играя Баха, опять-таки нужно помнить, что это очень простая музыка, в отличие от того же Малера, Шостаковича или Вагнера, и поэтому Баха все и любят, потому что он очень прост для восприятия. То есть у нас есть конкретный бас, какие-то мелодические фигурации, устойчивые функции тоника, субдоминанта, доминанта, и, в общем-то, на этом все. И опять-таки вот здесь вот, чтобы подвести вот к этой педали, которая тебя ждет после вот этой части B, мне опять-таки хочется, чтобы ты вот эти волны еще ярче делал. Yes. But I'm sure he understands that. Just one, when you arrive, a few things, when you arrive in this place, do you agree that the bass note stays on A, right? Да, вот когда ты вот к этому месту подходишь, ты согласен с тем, что основной нотой там остается все-таки ля? Да, я не замечал скорее. Yeah, he agrees, but he just said that he didn't notice that A is the main note. Yes, and it's very interesting. So we have the chord, the bar with the G sharp should be the most tension. Yeah. So just think of this harmony. If you go on the piano, it's nice. You have a piano behind you. It's always very interesting to practice Bach and to look at the chords on the piano, and you will see it's very clear, very easy. Then this whole part with the bass on A should be one thing, not too much vibrato. Да, и вот говоря о разложенных аккордах в твоей, ну вот в музыке, которую ты сейчас играешь, особенно там, где встречается до диез, то есть гармоническая ступень, там должно быть, наверное, больше всего страсти, напряжений и боли. И мне опять-таки хотелось бы, чтобы ты это ярче передал. И вот еще говоря о том, как заниматься Бахом, очень интересно подобные прелюдии, партиты и такого типа произведения, их вот эти аккорды, разложенные по мелодическому голосу, собирать их в кучу, играть на фортепиано, то есть заниматься своеобразным анализом. И таким образом, проиграв все произведение на фортепиано по аккордам, ты, наверное, даже избавишься вот от этого рубата, и твое произведение, ну, оно приобретет, что ли, большую целостность. Yes. So can you play this part? Да, вот эту часть сыграй, пожалуйста, мне. From here. From here. No, ça va, Mida. Try again. And can you try now
to play the A and to sing. Do, sol, fa, mi, la, mi, fa, sol, do, si, la, sol, fa, sol, la, do, re, la, sol, fa, la, fa, mi, re, sol, re, mi, fa, la. Fa, mi, re, sol, fa, mi, re, do, mi, do, mi, la, mi, do, mi, la, sol, fa, mi, fa, mi, fa, la, mi, la, fa, la, do, si, la, sol, fa, sol, do, mi, do, sol, do, la, sol, fa, mi, re. Да, вот теперь, пожалуйста, попробуй взять ноту ля как бы на педали и весь мелодический голос мне пропеть, а потом разрешить в ре. Попробуй, пожалуйста. Интересно. То есть начать отсюда? Отсюда, ну, начать. Громче, громче пой. Прям петь? So he can sing loud. Yes, He can very loud. And Да, play, очень громко пой, пожалуйста. Интересно. play the bass very loud and sing very loud. Да, все очень громко. No. It starts on the first beat. It starts with the first beat on the A. The bass is coming first beat on the A. Do, sol, fa, mi, la, mi, fa, sol, do. Yes? Yes. One more time. Еще But разок. it's very louder. И еще громче Sing. пой, пожалуйста. Диапазона не хватает. Я либо слишком высоко, либо слишком низко, и не достаю. Well, he can catch the right notes because they are even too high or too low. Nikita is a cellist. I don't mind. Nikita is a cellist. He's not a singer. So I don't mind him singing a tune or singing beautiful. I just mind him trying to hear both voices. Да, то есть не переживай об этом, ты виолончелист, а не певец, это не область твоей профессиональной деятельности, поэтому мне, в общем-то, все равно, чисто или фальшиво ты поешь, просто я хочу, чтобы ты услышал вот именно вот эту гармоническую разницу между мелодическими фигурациями и басом. No, fa, mi, fa, la, re, do, si, la, sol, fa, sol, do, mi. Two more bars. Hey. One more time. Там еще два такта Much ты better. пропустил. Two more bars. Давай еще разок. Давай. Понятно. Yes. Very good. Now, when you are, we don't need to do this now, but when you are home, you can do the opposite. La. Yes. So, just for you to have this effect, playing big orchestra when you have 15, 16 bass player doing like this, and you have the timpani going on the bass, and the whole orchestra is playing. It's beautiful play. Try to imagine this. Now play normal notes, but think of the A of the bass playing throughout the passage.
Да, вот и когда ты будешь потом заниматься один, ты можешь сделать наоборот, в общем-то, что ты можешь делать и сейчас, то есть наоборот петь бас и играть мелодическую фигурацию, и при этом, пожалуйста, в голове держи мысль о том, вообще представляй себе в голове, что, например, оркестр тянет эту большую педаль, то есть контрабасисты тянут эту ля, или, например, литавристы тоже тремоло играют на этой ноте ля, и при этом у тебя мелодические фигурации, которые, в общем-то, наравне с этой педалью должны прозвучать. So do you want to try him like singing la and playing other notes? Just normal now, from here. I want him to play normal, but to think, to hear in his head the pedal note. Да, сейчас можешь просто обыкновенно сыграть, но при этом я хочу, чтобы ты у себя в голове очень четко держал вот мысль, разницу между вот этими двумя голосами. Yes, it's better. So Да, now так he can лучше. maybe, yeah, so maybe he can work at that at home. So to just to hear inside his head how the music is going. I think he understands very, very fast, and he changes things very fast. So I think it's okay. You know in which direction. You know in which direction it would be interesting to work now. Yes. Да, и вот эти вот два момента, которые я тебе порекомендовал, ты можешь позаниматься ими дома, тебе бы было вот очень полезно, ну, как бы над этим поработать. Вот, и подводя, собственно, итог, я бы хотел сказать, что опять-таки, ну, я слышу, что ты понимаешь музыку и хорошо ее чувствуешь, и, в общем-то, я слышу, что у тебя есть какие-то тенденции к тому, чтобы фразы в этой прелюдии куда-то привести. Yes. So I leave you alone with all these informations now. Maybe you like it. Maybe it helps. Да, теперь тебе остается только все мною сказанное переварить. So maybe we can play Gaiden right now. Now let's go to Haydn. Yes. Да, давайте сейчас поиграем Гайдена. Hello. Да. Вторая часть. Мы сначала вторую или вторую и третью сразу? So do you want to hear two movements or only second movement at first? I don't know how much time do we have. Opsa. We have half. We have like You- half an hour. Maybe one movement, and he decides which one. Давайте вторую посмотрим. Well, let's work at the second movement. Там это побольше. Lazy boy. Лентяй. I understand. Я тебя Good. понял. Beautiful music. На самом деле великолепная музыка.
Good. Very Хорошо. nice. Очень You are a хорошо. very good musician Ты очень хороший музыкант, правда. and a very good cellist. Let's speak about. I would like to speak about two things in general. When in Bach we were speaking about tension and release, right? Remember? Ты очень Yes. хороший виолончелист, и вот здесь давай Да. снова поговорим о двух как бы основных вещах. Вот когда мы с тобой работали над Бахом, мы работали над вот этими, скажем так, подъемами и спадами, да? Ты помнишь? And this whole movement is it's actually everything is about the tension and relief. And can you play from the and listen to the harmony of the piano of the orchestra? It's because you're playing beautiful. Every note is really beautiful. It stays a little bit all in the same color all the time. It's like somebody speaking with not much variation in his voice. Somebody speaking very boring like that. So no, it's kind of after a while I'm sleeping. You know? Да, и вот опять-таки говоря о второй части вот этого концерта Гайдна, здесь все то же самое об этих же подъемах и спадах. Ты очень прилично исполняешь эту часть, и я слышу, что каждая нота, сыгранная тобой, она прочувствована, и у нее есть своя роль. Но мне бы хотелось, чтобы ты вот от этого места, о котором я тебе сказал, ты начал играть, и чтобы вот в этом месте ты внимательно послушал гармонию фортепиано. И также мне кажется все-таки, что именно по характеру твоя игра, она как-то однообразна. То есть мне бы хотелось все-таки, чтобы эмоциональные вот эти вот подъемы и спады были чуть более ярче показаны. Yes. So can you play from mi fa do da di da da ya da di da di da di? Yes. Yes. Can you play with piano this passage? Hello for. And yes. Okay. One more time. Yes. We can speak about tension or release, or maybe it's even better to speak about breathing. You know, when I breathe, music goes this way. And now, careful. And not because you go up, you make it crescendo. I think you should go down again. Yes. Otherwise, it sounds like. Да, и вот говоря об этих подъемах Говоря об этих подъемах и спадах, может быть, тебе бы было понятнее, если бы мы провели аналогию с дыханием. То есть, когда ты дышишь, вдыхаешь и выдыхаешь, вот точно так же начало твоей фразы — это как вдох, и ее конец — это как выдох. А у тебя просто иногда твоя фраза, особенно вот переход между вот этим вздохом и этим выдохом, они звучат так, как будто ты вот-вот поперхнешься. Да. I think it's screaming up, right? Да, это звучит крикливо как-то немножко. Давай еще раз.
So beautiful. So beautiful. Да, вот так Nice. гораздо Good. лучше. Очень хорошо. It's very beautiful. It's very calm, you know? And calm is a very important adjective in this second movement, I think. What do you think? Да, и вот эта часть, она очень спокойная, и мне кажется, что вот именно слово «спокойно» — это как раз именно то слово, которое лучше всего подходит, чтобы описать эту часть. Ну да, тут умиротворение чувствуется, можешь сказать, что это такая, Yeah, like конечно, моя calm and позиция. relief and things like that. Yes. How do you say calm and relief? Calm. How do you say calm in Russian? Спокойно, спокойный. Спокойно. Yeah. Спокойно. Yes. So, you know, when you do the beginning, the more you wait, the more you expect. Yes. So, too much. We understand at the beginning we are in F major, Fa major. Everyone understands that. So you don't have to Fa major. You don't have to insist on this one. You can start very спокойнее. Да, и вот здесь с самого начала вот эта длинная нота до, ты понимаешь, каждый раз, когда мы на таких длинных нотах останавливаемся, чем больше мы ждем, тем больше мы ожидаем. Но при этом, несмотря на то, что это нота до, не нужно так накидываться потом на эту кварту фа. То есть все, в принципе, и так смогут понять, что это фа-мажор. То есть оставь все самое интересное чуть-чуть на попозже и дай музыке развитие чуть позже. So Еще раз сначала начать. when you play this piece, you say, oh, sorry. So What do you you want say? to do you want Nikita to play from the beginning? То есть вот этот маленький отрезок. Yes, I want him to play. I want Nikita to play from the beginning, and he said himself, calm, спокойно, right? Спокойно, yeah. Calm and relief. Yes, calm and relief. This is the piece we are showing. So I want him to build up a world which is only calm and beautiful and calm breathing, like calm and beautiful. Nothing is disturbing this world. Maybe later when you have Да, да, вот здесь только. just maybe some clouds coming. But in general, everything is calm and so even here. Everything is calm, right? So I want it with the first note because the legato is too automatic. No. Everything is calm and slow, спокойно. Да, я хочу, чтобы ты начал еще раз сначала, и чтобы ты, в общем-то, дал понять, что ты строишь мир спокойствия, который невозможно чем-либо потревожить, и, в общем-то, единственное яркое место, где ты можешь позволить себе своеобразный накал страстей, это вот минорное отклонение, которое я тебе продемонстрировал, да, а остальное все должно быть абсолютно спокойным, и ты правда должен вот показать, будто музыку в этот момент ничего не тревожит.
Good. Хорошо. I know, it's difficult. Can you Я знаю, что ask это тяжело. the pianist to play the part when you play the first long note? And just listen to the harmony of the piano. Попроси, пожалуйста, своего концертмейстера сыграть аккомпанемент как раз вот пока ты держишь вот эту длинную ноту и очень внимательно послушай, что там у нее в аккомпанементе происходит. No. Без тебя, Don't, без don't тебя. play. Don't play. Без No, тебя, no, no, только no. пианист. Listen. Just listen to the piano. No, wait. No, not this place. Sorry. Это When не the то cello место. plays, the long do. Thank you. You see, do, da, di, da, tension, la, do, si, la, sol, fa, mi, sol, si, release, si, la. That's where you play, si, la, di, da. Да, то есть You see? твой Do, si, la, концертмейстер so, but очень you play. хорошо вот этот вот контраст видит как бы в этих подъемах и спадах. И, в общем-то, она проводит ту же тему, что будет у тебя звучать потом. То есть ты бы мог, послушав ее, в принципе, взять и в свою игру то же самое. We have the dominance. La, do, si, la, sol, fa, mi, sol, si. It is dominance. Fa, mi, sol, si. Tonica. Do, si, la. And you are playing in the relief tonica. Do, di, da, di, do, da, di, da. Re, mi, fa. Should be like the tail of the orchestra. Don't disturb the orchestra. You are not playing the music. Orchestra is playing the music. Don't disturb the orchestra. Can you do that again? So release it, right? Да, то есть у тебя With сначала piano идет... and cello now. Да, у тебя сейчас сначала идет доминанта, потом тоника, и мне хочется, чтобы вот этот переход на тонику был как такое элегантное разрешение, что ли, такой маленький хвостик. И опять-таки помни, что ты не работаешь на сцене, работу за тебя делает оркестр, ты должен как бы это понимать. И сыграйте, пожалуйста, еще раз фортепиано вместе. And one more thing. И еще кое-что. One more thing. First time you play A string, second time you play D string. Yes. Very nice idea. But it's your problem, not my problem. Да, то есть сначала ты играешь на ля струне, потом на ре струне, и как бы, ну это не моя проблема, это твоя проблема. Yes, because you play beautiful, but here, because it's more difficult. Да, Your problem. I don't want to hear this difficult. Okay? This is all. Да, я понимаю, что... Да, я понимаю, что на Now, ре-струне это сыграть тяжелее, но я просто хочу, чтобы у тебя оба эти проведения на разных струнах звучали абсолютно одинаково. One more time. Very nice. Okay. Я не слышу ничего. Good. It's good. It's better. Да, сейчас гораздо лучше, правда. Maybe you can try. Yeah.
maybe you can try to have a tempo a little bit more fluid. It should be, Да, может if быть, тебе it's бы too стоило... slow, it's not calm anymore. It's like Да, то есть, может быть, тебе бы стоило чуть-чуть подвижнее взять темп. Ты можешь, конечно, подумать, что там в более быстром темпе оно потеряет свое спокойствие, но на самом деле это не так. Еще раз. So, do you want to... yes, do you but want it's fine. Nikita? Yeah. No, because not much time anymore. I just want to speak about another thing. It's about position changing with the left hand. Да, я хочу поговорить с тобой о смене позиции левой руки. Nikita does something like for instance, I hear this too much. Этого слишком много, я слышу. This kind, there are many of this kind of position changing. So there is one very famous cellist in Russia who was also very famous in the whole world, probably the biggest cellist of all time, Prof. Да, есть... He gave me trick. Yeah, he helped me because I had the same problem like you, and he showed me how to do it. And you know, I'm coming closer. He says sol fa mi re do. You understand? Da da di meow, da da di la do. You see? That's how I was playing it. And at the same time, you can do this. So I don't hear it so much. That's what happens when you don't do this with the bow and you do a little bit too much. You come closer with the little finger and then it's just very small way. Can you try that? Да, попробуй вот так вот сделать, как я тебе показал. Yeah? Соль, фа, ми, Again, ре. it's very slow, I can see. Yes, and exactly. So you have to be, in general, a little bit more careful with the changes of your position. Yeah. Yes, every time. Of course, the music is very legato, but it's not very nice to make so much glissando. And this one is beautiful trick. Yeah. Same way. When I'm playing this, when I'm playing the D, my hand is already going to the neck, and then I'm not, because you do that. I prepare. You understand? Да, то есть мне бы очень хотелось, чтобы при смене позиции ты был очень внимателен, и чтобы вот таких вот подъездов было слышно меньше. Я понимаю, что музыка вся очень протяжная, и там в основном штрих легато, но мне все же очень хотелось бы, чтобы, да, вот этих, приготовлений странных не было. И мне хочется, чтобы ты все-таки попробовал поработать вот над этим приемом, который я тебе сказал. И особенно, когда я играю ре, ты уже, наверное, только что увидел, что моя рука уже готовится перейти на следующую ноту. То есть я не делаю это подъездом.
this is very important for the left hand. Can you try just yes? Yeah. One more time. Even Еще more раз. careful. More careful. That's very good. That's much better. Так Much гораздо лучше, правда. better. Nikita, you are very fast. You are very fast. Very good. Ты очень хорошо воспринимаешь то, что я So тебе you should говорю, work очень быстро. more like this. Тебе стоит больше над этим работать. And if we have 1 minute, can you play this? Сыграй At вот the это, end пожалуйста, у of the нас совсем movement. немножко времени осталось. Yes. With the... Да. Alone, without piano. Без фортепиано, I Никита, don't need без piano. фортепиано. Без фортепиано, все. Так. Okay. Okay. Again. Good. Еще раз. The problem is that you're moving your bow and your left hand at the same time. You're changing position and you're changing the bow Да, проблема в том, что ты двигаешь at the same смычком и time. That's меняешь why you have no time to позицию adjust the next одновременно. position. Но мы-то меняем Yes, you should позицию, always чтобы... anticipate. Look. In the old bow. So that's the first step is and then when you do this, you can start. Then it's more secure. Yes, but you always have to make the change in the old bow. Maybe Да, explain давай. this one. Давай еще раз. Play for me once slow with and show me how you make the position change. That's I want to discuss. Еще раз, пожалуйста, медленнее сыграй, чтобы я прям хорошо увидел, как ты меняешь позиции. Yes, but that's what I mean. Да, это вот о чем я говорю. It's not working. It's not working. Of course, now you play 3 times, third Не очень times, получается. it's always in tune. I'm not interested in the third time. I'm interested in the first time to make sure the first time it must be good. We get only one chance. Да, конечно, So там, it's very если ты... important that you change. Sorry. Да, конечно, если ты там 3 раза поподбираешь ноты, и оно с 3-го раза прозвучит чисто, будет, конечно, хорошо, но мне все-таки хочется, чтобы ты играл чисто сразу, с 1-го раза. Yes. And it's very important to change the position before he changes the bow. That's how we change. Otherwise, if I change the bow too early, we never have 100% security. Okay? И очень важно менять смычок уже после того, как ты произвел переход в следующую позицию, потому что, ну, тогда очень большой шанс того, что нота прозвучит чище. So, show me if he Давай еще раз. understands.
Very slow. Еще очень медленно. No, no, no. Slower, slower. Еще медленнее. Nikita, slower. Очень медленно. Like еще me, like me. медленнее. С глиссандо? With a glissando? Yes. Давай. Glissando with very clear glissando on the old bow. One more time. Look, listen. Arriving together. Да. Not То есть before, крещендо not after. на месте, где ты уже пришел в, ну, как бы такое сфорцандо. No. Без координации сейчас не сработает. One more time. Bum. Yes, Да, вот так. yes. Say this first one was very good. No. Okay, it's not easy. It's not right. It will if you play like that, it will always be 50-50 chance to play in tune. Да, то есть If сейчас it's ты enough for играл... you, fine. И сейчас ты играл неправильно, и вот если ты будешь продолжать играть так, как ты играешь сейчас, то, в общем-то, твои шансы сыграть чисто будут 50/50. But the only way to control the shift is to when you practice it, do it very slow, so you control every millimeter. After, I can erase it. So take step one. Raz. No, yeah. Step two. One. I do the same with the left hand. Right hand goes up. Yes. If you change the board too early, always 50-50 chance. Да, то есть, когда ты будешь дома заниматься, пожалуйста, делай это в несколько этапов. То есть, например, когда ты делаешь глиссандо во время смены позиции, ты не меняй смычок, пока ты делаешь это глиссандо, и меняй свой смычок только когда ты уже точно перешел в новую позицию и достал нужную ноту. Вот. И уже потом ты сможешь ускорять темп и, скажем так, убирать это глиссандо и играть сразу ноту. Maybe I think it's time to stop now, I guess. Huh? Да, я думаю, что уже время заканчивать. Maybe you can ask your teacher. I think you have a wonderful teacher because you are a wonderful cellist. Да, я думаю, что ты можешь в этом плане попросить помощи у своего педагога, потому что я уверен, что у тебя великолепный педагог, раз под его руководством получается такой замечательный ученик. Maybe you can, ask him how to make better shifts, to make more secure shifts. Да, может быть, ты бы мог Yes. попросить его This is научить very тебя менять позиции точнее и как бы все это дело сделать надежнее. Okay. Because when we play in concerts, sometimes you are very nervous, or sometimes you are sick, or sometimes you are angry, or whatever. But the shift must be okay. Yes. Да, то At the есть, first time. So да, когда мы играем,
Нас могут окружать разные обстоятельства, мы можем быть там больны, злы, можем играть на концерте и из-за этого нервничать, но смена позиции от этого страдать не должна, и чисто мы должны играть с первого раза. Okay. I think it's time. No, it was like 10:30 to 12. Is it okay? Yeah. So what's happening now? Now think we it's are over. finishing. Yeah. Большое All right. спасибо. Yes. Thanks a lot, Francis. Thank you so much. Well, bravo. Can I see your face? I spoke to you for 1.5 hour. I don't even know how you look. Whose face? Переводчик. Your face. Like face of the translator? Yes. Ah, okay. Yeah. Now. Вон камера. Yes. Thank you very much. I've been speaking to you for 1.5 hour. Okay. Can you please repeat everything you just said? Hi. Hi, hi. What's your name? My name is David, but you can call me David if you want. Okay, David. Thank you very much. I mean, I have been speaking to you for 1.5 hour, and it's least I can do to know how you look. And to thank you for the wonderful work you do. Thank you very much. Thank you. I'm so honored to hear all of that, and thank to you that we have an ability to work with such professionals like you. Thank you very much. All best to Moscow. Bye bye. Bye bye, everyone.